The Universal Circle of Peace Ambassadors, France, Switzerland, was created more than 10 years ago with the aim of forming a universal core of peace between artists, artisans, and organizations who work for peace around the world to form a single universal family of peace. All those who work for peace are one and the same body, one heart, one soul, one universal family. Since 4 years, the Universal Circle of Peace Ambassadors is in contact with the International Association Living Peace, directed by our member Carlos Palma. This work of exchange allows us to expand our fields of peace work, mainly directed to young adults. This youth approach has been one of immense joy. I think of our young ambassadors of Egypt, guided by exceptional teachers, opening themselves to other children from different nationalities and showing them the path of simplicity, sharing united the same goal, to be at service for their brothers and sisters. The game of throwing dice is a very effective teaching tool which broadens the opening of their heart in perfect harmony. My gratitude to the special work of Safa Taha Abdel Latif, an exceptional example for her class, despite of being a handicapped, sharing courage, always with a smile in her face, in short, sharing the joy of living. I also think of the young ambassador Niket Jain of India. Despite his 12 years, he works and encouraged his village to move towards a better life. I do not forget our young ambassadors from Congo, Brazil, Spain, and other countries who write wonderful poems illustrated with drawings, transmitting the purity of their spirit and soul. More than 100 young ambassadors testify around the world the importance of building peace thanks to Living Peace Project. Only when we work together we are able to better coordinate ideas and perspectives for the future. This way we can offer children and adolescents of the world opportunities to build a better life in peace. Living Peace represents a valuable complementarity to our Universal Circle of Peace Ambassadors by giving it the opportunity to open a new culture of peace to members aware of children's questions. Some are committed to directing them in their environment on the path of peace and love. The association Living Peace is an exemplary model of humanity, open-mindedness about real life, moral and health commitment for the young of tomorrow. Together, sharing the same objectives, Living Peace and the Universal Circle of Peace Ambassadors join forces to make peace the only credible value to the earth. Several of our peace ambassadors from Egypt, Brazil, Congo, Spain, Argentina, Germany, etc., have developed the concept of living peace in their country, giving excellent results in education for peace. Personally, I thank Carlos Palma, representing Living Peace, for his dedication, presence, and attention to youth, who during several events in several countries have recognized their service for peace. Gabriel Simon, President of the Universal Circle of Peace Ambassadors, France, Switzerland. Hallo, mein Name ist Alexandra Magalhães, Zeiner. Ich bin Brasilianerin und Friedensbotschafterin hier in Augsburg. Und wir machen ein interkulturelles Projekt, wo wir die Unterstützung von vielen Schulen, vielen Ländern haben. Ich habe hier jemanden, das mich schon vom Anfang geholfen haben. Er wird dann für sich selbst sprechen, der Julian.
Ja, guten Tag, mein Name ist Julian Benze. Ich habe mit der Alexandra ein Friedensprojekt gestartet an meiner alten Schule. Ich bin dann zu einem Lehrer gegangen, habe ihn gefragt, ob es möglich wäre, dass wir da ein Projekt mit den Kindern machen. Das war eine 7. Klasse. Das war die Friedrich-Ebert-Schule hier in Jäckel in Augsburg. Und das Ganze wurde im MIGT geplant und bearbeitet, was wir da machen und wie wir das Ganze machen. Und mit dem Lehrer, dem Herrn Peschel. Und die Klasse hat eben wunderschöne Kunstwerke gemalt, wo wir mit Kairo dann ein Projekt gestartet haben. Wir sehen da hinten auch ein paar Flaggen, die aus Kairo kommen, die dort gemalt wurden und die auch wunderschön geworden sind. Ja, und das ist auch Europa. So eine Mischung vom Volke, von Leuten, die hierher kommen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir haben diese paar Minuten hier bei dem Friedensfest oder bei der Taubschlag. Wir waren schon hier, also das letzte Mal in der Taubschlag, das erste Mal schon bei Moritzplatz. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jeder weiß, dass Europa bedeutet auch alle Völker und Frieden mit vielen Sprachen. Das heißt Frieden, Paix, Pace, Peace. Und ich wollte dann für euch ein Gedicht, weil ich bin auch Schriftstellerin. Ich will dieses Gedicht lesen, das ich für das letzte Friedensfest 2016 geschrieben habe. Damals wir haben ein Projekt mit Ägypten und es ist Peace Visions from Cairo. Peace Visions. Our hearts are too big to fail. Walls cannot save us. They will not protect us. They cannot divide us. Love can save us. Commitment can lift us. Together we build unbreakable nets of collective resistance for supportive systems here and now, for resilient souls. We are all Earth travelers. Vielen Dank, obrigada, thank you, merci. Ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben und wir freuen uns natürlich auf viele weitere Projekte, die wir natürlich machen werden.